मैं कहना चाहुंदा तुहानूं कि जिहड़ा ये सारा पवाड़ा पिया ना जी जिहड़ा बेअदबियां दा ये किते एवें ही पै गया तुरे जांदे जी। स्पीकर साहब 2000 लास्ट चीज लुक एट दिस इशू जी बर्निंग 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਕਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਆ। और 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ 295 ਤੇ 153 ਇਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ और बुरजबा जवाहर सिंह वाले और होर जड़ियां बरगाड़ी वगैरह सारियां उत्थों स्पीकर साहब सारा और गल वधदी जाके दो आदमी बैबल कलां दे विच कतल हो गए। सो जिन्हां लोकां ने पंजाब दा माहौल कीता। थैंक यू काफी टाइम हो गया थोड़ा 5 मिनट ऊपर हो गए थोड़े। थैंक यू स्पीकर साहब थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। याली साहब तुहाडे कोल 11 मिनट सी पार्टी दे 2-3 मिनट जो लोड़ भी मैं ले लूंगा। नहीं इधरों आस करना क्या सुनता लो ना। हाँ जी 11 की जगह तुहानू 22 मिनट दिते गए आ। ठीक है जी और तुहाडा जिहड़ा टाइम सीगा वो 8 मिनट सी तुहाडा 16 मिनट दिते गए तुहानू। ठीक ठीक है जी तुहानू भी टाइम दिता जाना तुहानू भी मिलूगा। तुसीं तां गुआंढी हो मेरे तुसीं तां डबल ते वध ले लिओ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ जिसने पंजाब के हकों के लिए पंजाब के हितों के लिए बड़े संघर्ष किए बड़े मोर्चे लाए। बेशक मेरे कोई लीडरशिप ना मन मुटाव भी चल रहे हैं लेकिन वो इंटरनल मामला पार्टी का कोई अहदे लिए नहीं वो पार्टी की मजबूती लिए ने कोई निजी हित लिए नहीं। सो श्रोमणी मैं बार बार 70 साल की गल की गई है सरकारों की। पहला सरकारां बनदियां रहियां ये अकाली दल की सरकार बनती सी पहले तोड़ दी जाती सी। 70 सालों के ज़्यादा समा कांग्रेस ने राज किया पंजाब दे विच। जे मैं 26 सालों की गल करा पिछले 26 सालों के 15 साल श्रोमणी अकाली दल की नाल अलायंस बीजेपी दे नाल भी रहा वो सरकार रही अते वो 15 सालों के वड्डे पद्धर ते डिवेलपमेंट के काम होए ने पंजाब दे विच। जो चोण मैनीफेस्टो दे विच वादे किए जाते सीगे वो सरकार बनती सार लागू किए गए ने। 1997 ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 5100 रुपया शगन स्कीम आ जिहड़ी ਉਹ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 5100 ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 5100 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, 4 ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਲੋਹੜੂਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 12 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 87,000 ਟੀਚਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਸਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਕਸਬਾ ਵਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 25-30% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ 2-2 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਈਆਂ 'ਚ 2-2 ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ In 2023, you will be diabetes free. It doesn't matter if you have been diabetic for 10 years. It doesn't matter if your HbA1c is more than 10 to 12%. It doesn't matter if you are on insulin or medications. What matters is your willingness to reverse diabetes. Hi, I'm Dr. Chabi Mehra, Chief Medical Officer at SugarFit, with over 27 years of experience in reversing diabetes. And this year, I'm going to reverse your diabetes with the help of my expert team of doctors and diabetic coaches. Want to know how? Book a free session now. An employee working in a job makes on an average 1 lakh after 10 plus years. I want you to think about this. There are youngsters who are video editors, content creators, high ticket closers, copywriters. They're making 4 to 5 times more money with less experience. क्यों हो रहा है ऐसा? Why is this happening? Because the world has changed and the way people are making money has also changed. Only the people who are the traditional path followers, who are stuck in the job, they're thinking that if they work hard, they will be able to become successful. But let me tell you, they all are sleeping. And if you're watching this video, chances are you were sleeping as well. If you don't know what are the new ways of making money, how do you build multiple streams of income, how do you make passive income, how do you make money from your passion without having physical product, then I want to welcome you to a webinar which is going to help you to find your passion and convert that into a business. Now you're wondering, who am I? My name is Dave Vedvi. I went from being in a job to building a multi-million-dollar business, traveling the world, meeting amazing people, became best-selling author twice, and I'm on a mission to transform 1 billion lives. Q, why do I want to impact so many lives?
Click the link, join hundreds and thousands of other people. Don't regret. This is only for a very short period of time. Take care and I'll see you soon. When I joined Dev Gadvi, I transformed myself. He's someone who has a heart of gold. My perspective towards seeing the business has changed. He was a person I will always look as an epitome of serving. Building up that enthusiasm and energy to go behind what you like, that's what Dev Gadvi had impacted a lot around this. Bhindranwale had become so powerful. He had become like a Frankenstein. Some of the things that he did there, you would be ashamed to hear even. Shabeg Singh had told Bhindranwale, we're going to have a tough fight because I can see General Bulbul Brar outside. I know he's in charge of this operation and he's a tough guy. He's a Jat Sikh, just like you and just like me. We are all Jat Sikhs. We fight. When I saw those defenses and I saw how our troops were facing casualties when they went in, it was like a boxer going into the boxing ring with one hand tied behind his back and allowed to fight with only one hand. You don't know where the enemy is. You don't know who the enemy is, where the weapons are. So you don't have a free hand. Those who are anti us will say botched up operation. I will say, let me see anyone else who would have done something better and come out successful. I was born to be a soldier and carried on my life. Some are victors and some are vanquished. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my conversation is with Lieutenant General Kuldeep Singh Brar, a veteran of the 1971 India-Pakistan War and the liberation of Bangladesh. He was also the commanding officer of Operation Blue Star and remains on the hit list of Khalistani terrorists. He survived an attempt on his life 10 years ago in London. 89-year-old Lieutenant General Brar in conversation with me. General Saab, thank you very much for coming on the podcast. We have so much to discuss with you. Want to talk about Operation Blue Star and want to talk about the Liberation War. So let's begin with Operation Blue Star. You know, many of our listeners and viewers probably are from, the post-1980s generation. They maybe they don't know about what Punjab was in the 1980s. So if you could give me a little bit of background information about what the situation was before the army was asked to intervene. You're very correct. Generations after 80s don't know anything about it. In the 80s, or let's say in 82, 83, 84, things were very bad over there. There was no law and order at all. The police had become a defunct force. There was the saint who had risen from a village, but he had such a charismatic personality that everyone accepted him almost like an 11th guru, chap called Jarnail Singh Bhindranwale. He lived in a village called Rode, but he went around giving his sermons, and at that stage, slowly and steadily, the state of Punjab started crippling. And Bhindranwale was an all-powerful man. There were murders, there was smuggling taking place, banks being looted. There was no law and order at all. If someone had a problem, his electricity has been cut off, he just had to go to Bhindranwale, touch his feet and say, my electricity has been cut off, I'm a poor chap. And Bhindranwale would call one of his assistants and give orders. Please tell the Deputy Commissioner by 4 o'clock this evening, the electricity better be restored. That was the situation. So there was a cult built up around Bhindranwale. And the state administration and the state police forces were totally dysfunctional. Right. A DIG of police, as you know, was killed and just thrown outside the Golden Temple. Yeah. A lot of the police were afraid to even take any action against anyone because Bhindranwale had become so powerful. He had become like a Frankenstein. His orders
were the last orders. So things were very, very bad there. In fact, in the beginning of 1984, the feeling was very strong that they're going to declare Khalistan. All his tapes, his speeches were all that we are not with India. This was a Hindu Raj, Gandhi Raj, Indira Gandhi Raj. We are Sikhs. We have more in common with the Pakistanis. Their blood and our blood is similar. So out here we are treated as second-class citizens. We must have our own state. And therefore the feeling started building up about Khalistan. The movement started building up. And the youth, at that time there was a lot of unemployment in Punjab. The youth were without jobs. They had motorcycles and scooters and they roamed around with little pistols and revolvers. And there were many gangsters. So in other words, law and order had totally broken down. The feeling of Khalistan was slowly building up. Bhindranwale was fully in control of the state. And his last few tapes, which were circulated in the villages, said that I'm here to create this new state. I don't expect the army to ever move into the Golden Temple. If they do, they'll get a bloody nose. But what I want you all to do is that if the Golden Temple is ever attacked, I want you to come here in your thousands and millions and surround the forces who dare to step inside the Golden Temple. These messages and recordings were being circulated all over the villages. And the people had been motivated that if anything happens, you come straight to the Golden Temple. And therefore this was behind our mind throughout, that we have to finish this operation fast. Because the moment the news goes to the hinterland, to the villages, that our Darbar Sahib has been attacked, they will all start converging towards Amritsar. They'll come with guns, rifles, spears, swords, anything that they can have. And what a terrible situation it would have been that the army is inside the Golden Temple carrying out an operation. And here we have thousands and thousands of Sikh supporters of the movement who have surrounded the army. Now, who do we fight? The people inside or the people outside? It was so this was at the background of everyone's mind that they are going to declare Khalistan any time. At the same time, thousands of Sikhs will converge to the Golden Temple. So this operation must be finished as fast as possible. Speed was a criteria. So when were you sent to Amritsar? What was the timeline given to you and what were your orders then? Actually, on the 1st of June, I was to go on 2 months annual leave. 1984, 1st of June. 1984, 1st of June, my leave had been sanctioned. I was commanding a division in Meerut. And in the evening of the 31st of May, we were all in the mess having a drink and everyone was bidding us goodbye and have a good leave, sir. Have a nice holiday. We were going to Manila in the Philippines. And while we were at this dinner, a phone call came from Chandigarh to say that General Brar is required in the operations room in Chandigarh tomorrow by 12 o'clock. You're Major General at that time? I was a Major General. So I looked at my wife, I said, we better start moving now, get to Delhi and then we'll go on to Chandigarh. But I'll go alone. You keep the tickets, all the travelers' checks. I'll be back by the evening. There must be some conference. And we take our flight. So I flew into Chandigarh on the 1st of June 1984. There were cars waiting for me at the airport. I was rushed to Chandi Mandir, to the operations room. Over there I found maps on the wall, people all tensed up. It's a war room. It was a war room.
मेरा नाम मेरी शान, विस्टा प्रिंट। I was wondering what's happening. But at the same time, often even for riot control and aid to civil power, these sort of war rooms are set up. Were you the senior most in that room? In that room? Yeah. No. No. General Sundarji was sitting there. He was the army commander, GOC&C Western Command. And his chief of staff was General Dayal, Ranjit Singh Dayal, Lieutenant General. Both were there. And then his MGGS, Major General Staff, was Major General Mehta. He was also there. Now Mehta was standing with a stick to point out various things on the maps. There were a number of maps stuck up. So they said, take a seat, take a seat. I sat down. There's no time to waste. Let's get down to business straight away, he said. I said, yes, sir. Who said? General Sundarji? General Sundarji. Let's get down to business straight away. You know how Sundarji is. He speaks with strength. I was still in my mind wondering, what is this business? No idea. Then he said, well, Bulbul, he called me by my nickname. He says, Bulbul, we've called you here for a very special mission. And General Mehta, my MGGS, will now brief you of what the situation in Amritsar is. The situation is very serious. And we'll want you to move to Amritsar the moment this briefing is over and start planning the operation. So I said, sir, this evening I'm flying to Manila. I'm on 2 months annual leave. So he looked at General Dayal. General Dayal looked at him. Cancer. They whispered to each other. They spoke a few words. And then he said, I'm sorry, your leave is cancelled. There's a more important job waiting for you. Sure. You can have your leave after that. I said, all right, sir. Then started the briefing. And in the briefing, they told me how bad things were and how Khalistan may be declared within the next 5 or 6 days. And if Khalistan is declared, Pakistan would cross the border and get into India, our part of Punjab, just as we went into Bangladesh. They would recognize Khalistan. They would say Khalistan is recognized by Pakistan. They would cross the border and start moving towards Amritsar. Now, at that stage, we would have to defend the border. So there had to be adequate troops to defend that border. So the division in Amritsar, there was one division in Amritsar, they were given the task to defend the borders. They had moved into the areas right along the front. My division was in Meerut. I came down by air. My troops were still in Meerut. So he said, the task will be too much. We'd have to stop Pakistan from entering India. There's a possibility Punjab police will mutiny and join in with Khalistan. They'll recognize Khalistan and they say that is our state. As it is, they had become dysfunctional. So we would have to then disarm the police. So the DGP was not part of this war room? DGP, no. At this time, it was just the army. The army, okay. So the police would have to be disarmed. At the same time, we'd have to be defending our territory from Pakistani invasion. And there would be a terrible situation of the 1947 riots like it happened in 1947. Goodness. The Hindus from Punjab would be rushing out towards Delhi and Haryana. The Sikhs from Haryana and Delhi would be rushing into Punjab. So a large number of forces would be required for riot control. So the army would have to now make sure you defend your territory against Pakistan. You disarm the police. That means there would be no police. As it is, the police was ineffective. Army would have to take over complete control. And at the same time, you do riot control. Who else was there to do riot control if the police has become ineffective?
So it would have been a very difficult task, and therefore it was necessary that whatever operation we have to carry out must be done quickly. A and with surgical speed. operation. Surgical operation. We mustn't give them time. The masses and the villagers mustn't know that we've got into the Mobilization should be stopped at any cost. So the briefing took place. Right. And he said to me, he said, today is the 1st. I don't think we have more than 4 or 5 days. So you get to Amritsar. There's a plane waiting outside to take you to Amritsar. You ask your troops to start moving from Meerut. Meanwhile, my headquarters has given orders that the transport and everything should be kept ready. And they've already been warned to be ready to move to Amritsar. I had one brigade in Jalandhar and 2 in Amritsar. So they all had to start moving to Amritsar. That itself would have taken them a full day. By road? By road. And I had to move to Amritsar by air. A couple of my staff officers from Meerut also flew down by air. So he said, I'll come to you on the 3rd for your first briefing. That'll give you about 48 hours to make your outline plan. We'll discuss it as to how we're going to carry out this operation. I said, sure, sir. And I said, meanwhile, can I send word to my wife in Delhi to say that our leave is cancelled? Please return the tickets. I'm not returning back. I'm going on a mission. And I'll speak to you later. Of course. So his staff officer rang up my wife, informed her, because they didn't want me to waste any time, to inform her, General is not returning to Delhi. He has been given a mission. The leave is cancelled.